thank you so much for giving me this opportunity, and I'm so glad to be here. And what I could say, I mean, it's such a overwhelming, I mean, it's such an exciting moment for me to stand here and talk to all of you, because I think I am not that privileged to stand here, but yes, I am still, developing myself, learning each day. So I can just say that I am just one of you, and there's a long journey for me and for all of us to grow, and this topic relates me a lot of things, and I think let's start with one short video. So I think most of the people have joined us. So let's start with a beautiful video which is very close to my heart. So I want to, I would request all of you to just go through this video. I always thought people were so cute when they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I had never been and walked into this big warehouse, and at the very end there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So here we go. So this is your self-described image. And then somebody else described you and I did this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that the stranger did. The stranger's was a little more like gentle. That's pretty different.
She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Being a woman, नॉर्मली जब हम निकलते हैं कहीं जाते हैं हमें क्या लगता है कि नहीं ठीक है ये हमारी ड्रेस अच्छी नहीं है आज हमारा मेकअप अच्छा नहीं हुआ या पार्टीज में जाते हैं हम कंपेयर करते हैं कि यार वो बहुत अच्छे से रेडी हो के आई है वो बहुत प्रिटी लग रही है नॉर्मली गर्ल्स में ये फीलिंग आती है यही बेसिकली बताया गया है कि आप कॉन्फिडेंट हो आप गुड लुकिंग हो जिस तरह से आप देखते हो खुद को वो बहुत जजमेंटल है आप खुद के लिए ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो रेदर देन जब पब्लिक में आप जाते हो लोग आपसे मिलते हैं व्हाट दे सी आपकी ब्राइट स्माइल द वे यू ग्रीट देम द वे यू ट्रीट देम और यू मेक देम फील सो लोग ये देखते हैं और आप क्या देखते हो आप खुद के लिए हार्श हो रहे हो आप खुद के लिए जजमेंटल हो रहे हो बी ओपन बी फ्रेंडली टू योरसेल्फ फर्स्ट आई थिंक दैट्स द मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो आई थिंक शी राइटली सेड हम अपने आप को खुद इतना अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं ना सिंस चाइल्डहुड बचपन में मम्मी ने बोला कि उसका बच्चा अच्छा है उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं अरे तुम्हें घर का काम करना नहीं आता इतनी बड़ी हो गई हो तुमको चाय बनानी नहीं आती तुमको ये नहीं आता व्हाट यू विल डू इन लाइफ सो सिंस चाइल्डहुड बिकॉज हमारे इंडिया में जो कल्चर रहा है हमको एज अ फीमेल हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि अरे शाम को जल्दी आ जाना आपके क्लोथ्स पे आपकी हर चीज़ों पे यू हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड वो रिस्ट्रिक्शन है और वो शायद देखो ये कल्चर जो व्हाट आई अंडरस्टूड आफ्टर मतलब मुझे भी कई बार होता था काफ़ी मैं फाइट भी होती थी पेरेंट्स के साथ कि क्यों हर बार वाई मी बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि ठीक है ये कल्चरल चीज़ें हैं जो ओवरनाइट चेंज नहीं होगी बट आज जो हम यंग जनरेशन है या हमारे जो बच्चे हैं अब वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी वांट फ्रॉम लाइफ मतलब आप एक खुद को रिस्ट्रिक्शन बनाते हो खुद को अभी उसमें आपने देखा वो आर्टिस्ट ने फीमेल्स को देखा भी नहीं था वो खुद ने आके अपने पहले अपना डिस्क्राइब किया कि मैं ऐसी दिखती हूँ मेरी आंखें ऐसी दिखती हैं मेरे बाल ऐसे दिखते हैं फिर एक स्ट्रेंजर आया जो उससे 10 मिनट पहले मिला है वो आके उसको इतना ब्यूटीफुल डिस्क्राइब कर रहा है और फिर वो जो पिक्चर का डिफरेंस है द वन शी टोल्ड एंड द वन ही स्ट्रेंजर टोल्ड सो व्हाट आबा सेड वाज राइट कि हम अपने आप को खुद बहुत चीज़ों में बांधे हुए हैं हमने अपने आप को ही पहले रोक के रखा हुआ है कि हम ये नहीं कर सकते हम आगे नहीं बढ़ सकते हम ये काम नहीं कर सकते चाहे वो कोई भी काम हो सी इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट वर्क वी आर डूइंग सो एज माई टॉपिक सेज एलिवेशन कब आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे ना एलिवेशन तभी आएगा जब हम खुद आगे से बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन आपको एक जगह पे ले जा सकता है पर उस जगह को जस्टिफाई करना हमारे ऊपर है हम कैसे जस्टिफाई करेंगे So see, you will always get opportunities in your personal life, in your professional life, everywhere you want. But it is very important for
grab it and prove it. And trust me, believe me, कोई gender biasness जैसी कोई चीज़ नहीं होती. I think females are more equipped, more intelligent, and I think they can deliver much better. And the science has showed this. मतलब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ. कितने ऐसे स्टडीज हो चुके हैं जहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है कि फीमेल ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बेटर परफॉर्म किया है, हर सिचुएशन को संभाला है. और आप देखो कि एक फीमेल अपने एक दिन में इतने मल्टीपल टास्क करती है. फ्रॉम द डे शी स्टार्ट्स, उसके बाद अपना हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ख़त्म करना, अपने बच्चों को रेडी करना, ऑफिस आना, ऑफिस में चीज़ें संभालना, टीम को संभालना, घर जाके चीज़ें संभालना, घर में आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स को संभालना. एंड इट इज़ लाइक समथिंग वेरी नॉर्मल. एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, मतलब शायद भगवान ने भी हमको ही वो पावर दिया है कि वी गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ. तो आप सोचो हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर दिस अर्थ, हाउ इम्पोर्टेंट यू आर इन दिस लाइफ. मतलब इतना अच्छा तो किसी को क्यों नहीं है पा रही. भगवान ने इतनी बड़ी चीज़ हमको दी है. तो जब हम वो चीज़ ला सकते हैं, जब वी कैन गिव लाइफ टू न्यू, व्हेन वी कैन गिव बर्थ टू न्यू लाइफ, तो ये सब तो बहुत छोटी चीज़ है. एलिवेशन तो हम मतलब आई थिंक अपॉर्चुनिटी आए और आप आगे बढ़ो तो whatever the topic says, but I really want my only request to all the people sitting out here, whenever you are getting an opportunity. वैसे तो I know आज things have changed. मतलब हमने जो 10 years back मैं जब देखती हूँ, जब females actually there was a struggle for manufacturing, for all the other organization also to get a females working in the organization. तो आज वहाँ से तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं. सेकेंड स्टेप इज कि हमें कैसे अपने आप को लीडर्स बनाना है. एंड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं व्हेन आई जॉइंड आई थिंक 4.5 years बैक फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया टू दिस लोकेशन, मुझे लगता है लीडर के नाम पे आई थिंक आभा कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग. शायद 2 लीडर्स हुआ करते थे, मैं थी और एक रूपल थी. कोई था ही नहीं, मतलब अक्रॉस इन बाल्को देयर वाज नो लीडर. फिर फाइनली मी, आभा, सुचिता एंड मेनी अदर फीमेल्स, हमने ये चीज़ किया कि नहीं, एटलीस्ट वी शुड एजुकेट फीमेल्स टू टर्न अराउंड, मतलब कम हो लीडरशिप पोजीशन. तो आज आप देखिए वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारा एक परसेंटेज बहुत अच्छा हो गया. आई थिंक HR can give us the right percentage. So in Vedanta also, on female leaders we are top in numbers, and in diversity percentages also we are top in numbers. But this is not the but still I am saying it is very unsatisfactory numbers. बहुत सारा, because आप सोचो ना यार, इतना बड़ा वर्कफोर्स में 10-12% फीमेल्स, which is too less. It's very too less, और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए क्या है, ऑल द यंगस्टर्स, आप देखो आपको यहाँ पे कितना रिस्क लेती है ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ. दे आर गिविंग यू ऑल लीड पोजीशन, दे आर मेकिंग यू मैनेजर्स इमीडिएटली, दे आर गिविंग यू ऑल लीडरशिप पोजीशन. सो आपको तो और आगे बढ़ना चाहिए, मतलब वो फायर होना चाहिए कि यार ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है. मैं यहाँ पे जो ये गैप है, इस गैप को मैं फिल कर सकती हूँ. बिकॉज इफ यू विल नॉट डू इट, समबडी एल्स विल डू इट. हम अगर वेट करते रहेंगे कि समबडी विल कम, और ये चीज़ है लाइफ में ना. और एक चीज़ मैं एक फ्रेंड और बोलना चाहती हूँ, सिर्फ प्राची एंड सी सो मेनी पीपल सी मैंने कोई इसके लिए वो नहीं किया. व्हाट आई फील, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई हार्ट. मे बी मेरा व्यू पॉइंट आपको नहीं पसंद आएगा आज, बट सोच के देखना. कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला, सिंस चाइल्डहुड हमको कई रेस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है. वैसे ही हम ग्रो होते हैं, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद शादी होना है, ये होना है, बहुत सारे लाइफ में है. वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, वो सब चीज़ें हो जाएंगी. बट 50 साल के बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना कि कुछ नहीं किया, तो फिर कुछ नहीं बचेगा. सो इट्स द टाइम फॉर यू टू थिंक राइट नाउ, बिकॉज नोबडी विल कम टू यू. मतलब ये सब चलेगा, बच्चे होंगे, बच्चे पढ़ेंगे, शादी होगी, घर से रिस्ट्रिक्शन होंगे, नहीं जा सकते, बट यू हैव टू मेक योर ओन वेज. एंड ट्रस्ट मी, मतलब देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड जिन्होंने इतने एडवर्स सिचुएशन में ना इतना अच्छा आउट परफॉर्म किया है. सो आई थिंक हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम एक ऐसे फैमिलीज में पैदा हुए जब हमको इतनी अच्छी एजुकेशन मिली. आज हम जॉब कर पा रहे हैं, उसकी वजह से एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वेल प्लेस है. बट इसके आगे भी बहुत कुछ करना है आपको. तो मेरा अर्ज यही है कि टेक अप द लीडरशिप पोजीशन. बहुत चीज़ें होगा, नाइट आवर्स होंगे, बहुत चीज़ें होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, प्लस हमारी मेंटल वेलबींग हमेशा स्ट्रगल करती है. हमारे पीरियड्स का टाइम आता है, 4 दिन पहले से दिमाग खराब होता है, 4 दिन बाद तक का दिमाग खराब होता है. दैट इज़ ऑल, ट्रस्ट मी, इट इज़ ऑल इन आवर माइंड्स. ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि क्या है ना, ये हमने अपने आप को एक वीक बना के रखा हुआ है कि यार आई थिंक वो 7-8 days आई एम अनकम्फर्टेबल, आई एम नॉट फीलिंग गुड. मतलब खुद सोच के देखो ना, वही बच्ची जब स्कूल जा रही होती है,
इधर नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ, कॉलेज जाना शुरू हुआ, तब तक भी चल गया वो चीज़। फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, जॉब में पहुँचे, छुट्टी तो मिलेगी नहीं, बॉस एक ही दिन की, चलो एक दिन ले लिया। अब 4th स्टेज ऑफ लाइफ, जब बच्चे पैदा हो गए, अब बच्चा तो उसको तो नहीं पता आपकी तबीयत खराब है, वो तो रोएगा, मम्मा चाहिए, टाइम चाहिए, खाना चाहिए, ये चाहिए। तो आप कैसे बिस्तर से खड़े होकर सब काम करते हो ना। सो व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ ऑल इन योर माइंड, ट्रस्ट मी। सो प्लीज़ कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, वट एवर पोर्टफोलियोज यू आर हैंडलिंग, बिकॉज जब तक आप अपने आप को वीक समझोगे, और मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई जेंडर बायसनेस जैसी कोई चीज़ नहीं है, आप उनसे कहीं ऊपर हो। द डे female will come in the leadership position, matlab I want all the females sitting in this room should take up a leadership position very soon, in a year or two, and you can. As I said, manufacturing and BALCO is one such organization which is giving you an opportunity, or if you will not take it, it is matlab somebody else will come and take it up. तो मैं फिर से बार-बार वही चीज़ बोलते जा रही हूँ. I hope it making sense to all of you and it is relatable to all of you. मैंने कहा ना मेरा व्यू पॉइंट शायद डिफरेंट होगा, maybe it is not liking with somebody, but I think this is what the life is. They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently abled. There are some incidents that happen in your life. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. I was 18 years old when I got married. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long, don't get scared. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed. And I got paralyzed for the rest of my life. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me, this too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has. And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. One day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something. Bring me some colors. Bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was not just an art piece or just my passion. It was my therapy. And then I was discharged and I went back home. And I went back home and I realized that I have developed a lot of pressure ulcers on my back and on my hip bone. I was unable to sit. There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. So doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, for not 1 year, for 2 years. I was bedridden, confined in that one room, looking outside the window
listening to the birds chirping, and thinking maybe there will be a time when we'll be going out with the family and enjoying the nature. That was the time where I realized how lucky people are. That is the time where I realized that the day I'm going to share this pain with everyone to make them realize how blessed they are, and they don't even consider them lucky. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of losing people, fear of losing health, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears, and I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I started to paint. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for the last 3 years. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. We talk about inclusion, diversity, gender equality, which is a must. Every time I go in public, I always smile. It's always a big toothy smile on my face, and people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes, somebody's absence makes you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard, there will be turmoils, there will be trials, but that will only make you stronger. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within. लेकिन हमें अपने बारे में भी सोचना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप इतना बड़ा काम खुद ही कर चुके हो कि घर से बाहर तक आ गए हो, यहाँ तक आ रहे हो, दिन भर काम कर रहे हो, सब बच्चों के लिए बना रहे हो, तो आप एक लेवल तो आगे आ ही हो, लेकिन और अच्छा करते रहना है आपने. And I will be glad to see that. So thank you so much.